بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم موضوعنا هو التراكينيلا سبايراليس أو الدودة الشعرية الحلزونية. The spiralis mean spiral appearance of the larva in the muscle. The Trachinella spiralis worldwide distribution, important public health problem in Europe and America, but less common in the tropical and subtropical country. The morphology of the Trachinella spiralis, the adult worm, is small in size, white in color, just visible to the naked eye. The Trachinella spiralis, the smallest nematode, affected the human being. The male smaller than the female of the Trachinella spiralis. The male measurement about 1.5 millimeter in length. The female about 3 millimeter in length. The anterior part of the body of the Trachinella spiralis is thin and pointed, well adapted to embedded in the mucosa of the small intestine. The female of the Trachinella spiralis discharge the larva instead of the egg. The lifespan of the adult worm is very short. The life cycle of the Trachinella spiralis, the natural host هو البيج, alternative host هو الhuman being. The habitat of Trachinella spiralis هو small intestine, mainly duodenum and the jejunum. In the human being, in the pig, in the rat. The animal and the human being act as the final and intermediate host for Trachinella spiralis. The infective stage for Trachinella spiralis هو encysted larva found in the muscle of the pig and other animals. The mode of the infection: man acquired infection mainly by the ingestion of the raw or undercooked pork meat, which containing the viable larval stage for Trachinella spiralis. The man or the human being is the dead end of the parasite. هنا عندنا هاي الصورة اللي هي larval stage encysted larva in the muscle. الصورة اللي فوق هم نفسها هي encysted larva in the muscle of the human being or in the meat of the animal. عندنا هذا المخطط هو اللايف سايكل of the Trachinella spiralis. مثل ما حكينا هو الناتشرال هوست هو البيج والالترناتيف هوست هو الهيومن بينج. عندنا نبدي بال الالترناتيف هوست اللي هو المان. Human being take the infection by ingestion of raw or undercooked meat of the pork, which contain the larval stage of the Trachinella spiralis. In the stomach, the larva become free, which penetrate the mucosa of the small intestine and develop into adult male and female. In the small intestine, mainly the duodenum and the jejunum, male and female of the Trachinella spiralis, pass with the lymph or the blood. The larva, which reach the muscle, mainly striated muscle, and in this muscle, mainly here diaphragm and biceps and muscle of the neck and the back, mainly infected by the larval stage of the Trachinella spiralis. And this larval stage become encysted in the muscle. In the human being هذه نهاية اللايف سايكل هي المان هي الديد end cycle of the Trachinella spiralis in the human being. But in the pig, infection by ingestion of the meat which contain the larval stage or infective stage of the Trachinella spiralis اللي هي encysted stage in the small intestine of the pig become male and female and pass with the lymph or the blood circulation and reach to the muscle of the pig and become encysted
وتعاد نفس دورة الحياة بالبيج ونفسها تكون بالhuman being. The life cycle which complete within 20 days. The larva can be calcified within 6 months to 2 years. The encysted larva تكون هي شكلها يشبه الشكل similar to the adult worm except تكون sexually not well developed. مثل ما حكينا encysted larva can survive in the muscle for months or years. The arrangement of the encysted larva in the muscle تكون parallel to the muscle fiber and هذه الصورة مثل ما حكينا هي مال اللايف سايكل اوف ذا ترايكينيلا سبايراليس هي الناتشرال هوست والالترناتيف هوست اللي هو البيج والهيومن بينج. عندنا نجي على الباثوجينيسيس and the clinical picture of the Trachinella spiralis. عندنا الباثولوجي والكلينيكال بيكتشر مقسمة into 3 stage. هو first stage هي stage of intestinal infection اللي هي first stage and second stage of muscle infection و third stage هو cystation وهو الفاينل stage أو third stage. الباثولوجي in the intestinal invasion or first stage start by the ingestion of the raw or undercooked meat, and this larva which penetrated intestinal mucosa and developed to adult male and female. Second stage هي muscle stage. Our second stage start by infection of the infective stage larva from the adult female, and this larva will deposit in the muscle and lead to degeneration of the muscle in this stage. Third stage is incystation or third stage. This stage occurs only in the striated muscle. The infective stage larva become encysted in this stage. نيجي على clinical picture هي المختصر مالها. بالintestinal invasion or first stage patient present with malaise, nausea, vomiting, diarrhea, abdominal pain within 2 to 30 hours of the ingestion of the infected food. The second stage هي muscle invasion or second stage start by fever, muscle pain, periorbital edema, weakness of the muscle, subconjunctival hemorrhage, and myocarditis of the heart muscle involved, encephalitis of central nervous system involved, eosinophilia may occur, and this stage seen in the 1 to 4 weeks after infection. Third stage هي encysted stage or third stage here all symptoms will be subside in this stage. نجي على laboratory diagnosis of the Trachinella spiralis. هذا عندنا جدول مبسط، عندنا direct method وعندنا indirect method. نبدي بالdirect method هي by muscle biopsy, very important, can detect the larva in the muscle tissue. And xenodiagnosis الطريقة الثانية بالdirect method and stool examination can see the adult worm and the larval stage in the stool of the patient. نيجي على indirect method. From the history, patient give history of ingestion of raw or undercooked meat 2 weeks before the symptom appear. And second, serology by ELISA detect antibody by ELISA or by latex fixation test, or by radiology can see the calcified cyst in the muscle by the X-ray, or by PCR antigen and other
by intradermal test. This test remains positive for a year after infection. Blood examination very important. See eosinophilia and increase level of the muscle enzyme. هذه كلها laboratory diagnosis of the trachinella spiralis. إذا عندنا الدايركت والindirect method for diagnosis of the trachinella spiralis. عندنا treatment of trachinella spiralis قسمها إلى mild, moderate and severe. Mild infection يكون supportive treatment, bed rest, analgesia and antibiotic. Moderate infection given albendazole 400 mg for 7 days or mebendazole 400 mg for 3 days. Severe cases added the prednisolone to albendazole or mebendazole. Mebendazole and albendazole are active against enteric stage of the parasite. نجي على prevention and the control of the trachinella spiralis. أول خطوة هي proper or good cooking of the pork and other meat likely to be infected. كل طعام نشك به إنه مصاب لازم نطبخه بصورة جيدة. Other method, effective method is to stop the practical practice of feeding pig with the raw garbage. يعني نمنع أكل الخنازير للفضلات والقمامة. الطريقة الثالثة will be kill the rat from the pig farms will be lead to decrease spread of the infection. نقتل القوارض في مزارع الخنازير نحاول تؤدي إلى تقلل الإصابة بالتراكينيلا سبايراليس. الطريقة الثالثة اللي هي drying, salting, smoking كلها does not destroy the infective stage larva of the trachinella spiralis. الطريقة الثالثة أو الأخيرة هي prolonged freezing. Prolonged freezing 20 days in the normal freezing تبقى هذا larval stage والinfective stage viable for 20 days in the normal freezer and -20 for 3 days decontaminated the meat. هذا كله اللي prevention and control of the trachinella spiralis. عندنا الموضوع الثاني هو الفيلاريال نيماتود infected the human being. عندنا هذا الجدول يشمل كل الفيلاريال نيماتود. عندنا مثل ما تشوفون عندنا الباراسايت، الهابيتيت مال الدلتور، الميكروفيلاريا، feature of the microfilaria and periodicity of the microfilaria and the vector. عندنا الفيلاريا نيماتود تنقسم إلى 3 أقسام. عندنا الليمفاتيك فيلارياسيس وسبكتينيوس فيلارياسيس and body cavity filariasis. نبدي بالليمفاتيك فيلارياسيس وأهم وحدة عندنا هي وتشيريريا بينوكروفتي. الدلتور وين موجودة؟ باللمف بالليمفاتيك. الميكروفيلاريا واللارفال ستيج موجودة بالبلاد. الميكرو characteristic of the microfilaria of وتشيريريا بينوكروفتي تكون sheath, pointed tail with free of the nucleus. periodicity nocturnal تكون وتشيريريا بينوكروفتي والفيكتور هو الكيوليكس. نيجي على السبكتينيوس فيلارياسيس عندنا أهم وحدة هي اللوالوا. الدلتور وين موجودة؟ بالكونكتيف تيشو والكونجكتيفا. الميكروفيلاريا موجودة بالبلاد تكون sheathed. nuclei extend up to the pointed tail tip. البريوديسيتي تكون diurnal بينما بالوتشيريريا بينوكروفتي شفنا nocturnal يعني بالوتشيريريا بينوكروفتي تكون nocturnal ليلية بينما باللوالوا تكون diurnal بالنهار. النوع الثالث اللي هو البادي كافيتي فيلارياسيس أهم وحدة بيهم هو
المونسينيلا اوزردي اللي هي تكون نون باثوجينيك. تكون وين؟ الادلت وورم بالبريتونيوم عند بلورا. اللارفال ستيج والمايكروفيلاريا تكون بالبلاد، تكون without sheath, pointed tail, without nucleus. والperiodicity of the microfilariasis تكون non-periodic، يعني لا موجودة على طول بالليل والنهار، بينما بالوتشيريلا بنكروفتي قلنا هي نكتورنال يعني بالليل، وباللوا قلنا دايورنال يعني بالنهار، بينما بالمنسونيلا اوزردي تكون نون بيريوديك. تقسيم او تصنيف او نميز بين المايكرو او اللارفال ستيج اوف ذا فيلاريا نيماتود او المايكروفيلارياسيس. عندنا طريقتين نميز بها، هو عن طريق الشيث او عن طريق arrangement of the nucleus at the end of the tail of the microfilariasis. هذا الجدول الثاني او المخطط الثاني. شوف المايكروفيلارياسيس مقسمينه على اساس شيث مايكروفيلاريا and unsheath microfilariasis. tail end نهاية التيل ماله تكون according to arrangement of the nucleus in the end of the tail of the microfilariasis. عندنا على جهة اليمين هذا التقسيم همين ينطينا السبيشيز وينطينا السايز مال الفيلاريا نيماتود، ينطينا posterior end of the tail، ينطينا الشيث or not، ينطينا السايز، ينطينا الهابيتات of the فيلاريا نيماتود. هذا بس للاطلاع يعني تميزون بينهم بين نبدي بالفيلاريا نيماتود. حكينا عليها البريوديسيتي، نيجي نعرف شنو هاي البريوديسيتي. Periodicity depend on when the largest number of the microfilaria occur at the blood. أعلى شيء من المايكروفيلاريا تكون البلاد. فيلاريا form can be present قلنا nocturnal بالليل or diurnal or non-periodic يعني موجودة بالليل وبالنهار. عندنا nocturnal periodicity مثل ما حكينا عليها هي تكون بالنهار بالليل when the largest number of microfilaria occur in the blood، والمثال عليها مثل ما حكينا سابقا هي الوتشيريلا بنكروفتي. diurnal periodicity the largest number of the microfilaria occur in the blood during the day، والمثال عليه هو اللوا. non-periodic when the microfilaria constant level during the day and the night، واللي هي المثال عليها Onchocercus pulvulus. نبدي أول وحدة هي والمهمة هي الليمفاتيك فيلارياسيس، هي الوتشيريلا بنكروفتي. وتشيريلا بنكروفتي or فيلارياسيس or الليمفتياسيس داء الفيل يسموها. الليمفتياسيس هي اشنو هي painful disfiguring swelling of the leg and the genital organ is a classical sign of the late stage of the disease. نهاية الانفكشن with وتشيريلا بنكروفتي تصير هذه العلامات اللي هي swelling of the، شوف هذه الصورة swelling of the leg and the genital organ of the patient. وتشيريلا بنكروفتي worldwide distribution in the tropical area mainly in the Asia, Africa and the Latin America. Man is the only natural definitive host of the وتشيريلا بنكروفتي. عندنا intermediate host for وتشيريلا بنكروفتي هو female Anopheles or sometimes Culex. الhabitat of وتشيريلا بنكروفتي in the lymphatic system of the human being and the microfilariasis تكون وين موجودة بالبلد، بينما الادلت worm تكون in the lymphatic system and the lymph node. The morphology of the وتشيريلا بنكروفتي the adult worm تكون white translucent thread-like appearance with a smooth cuticle and tapering end. The female تكون larger than male. الفيميل تكون من 70 إلى 100 ملم اللينث، بينما الميل يكون من 25 إلى 40 ملم اللينث. The posterior end of the female تكون pointed while the posterior end of the male تكون curved.
which contain the two spicules. The male and the female habitat أو موجودة تكون together in the abdominal and inguinal lymphatic and in the testicular tissue. عندنا هاي الصورة، هذا الميل وهذه الفيميل of the Wuchereria bancrofti. The female of the Wuchereria bancrofti is discharge the microfilariasis in the lymphatic. The adult one أو lifespan of the Wuchereria bancrofti من 10 إلى 15 year or more. نجي على المورفولوجي of the microfilariasis or larval stage of the Wuchereria bancrofti. المicrofilariasis تكون colorless translucent body with rounded head and pointed tail. شوف هذه الصورة، هذا الهيد and the tail، الهيد and tail. The measurement of the microfilariasis تكون من 250 إلى 300 مايكرون in length. The microfilariasis can move forward and backward within the sheath. The large number of the microfilariasis in the peripheral blood only at the night، مثل ما حكينا قلنا nocturnal periodicity in the Wuchereria bancrofti، والوقت المهم يكون between الساعة 10 بالليل إلى 4 صباحا، من 10 PM and 4 AM. شوف هذه الصورة، صورتين على اليمين واليسار هي اللارفال ستيج وهي المايكروفيلارياسيس اوف ذا Wuchereria bancrofti. هذا الانتيريور اند بالاعلى والبوستيريور اند التيل بالاسفل. نشوف الشيث ونشوف الريجمنت اوف ذا نيوكليوس اوف ذا microfilariasis of the Wuchereria bancrofti. نجي على اللايف سايكل of the Wuchereria bancrofti or filariasis. The life cycle which need to host مثل ما حكينا need the definitive host, mainly the human being, no animal host or reservoir for Wuchereria bancrofti. وعندنا الانترميديت host اللي هو قلنا female mosquito, and sometimes the culex may be as intermediate host for Wuchereria bancrofti, mainly in the India. The infective stage of the Wuchereria bancrofti تكون هي الثيرد ستيج filariform larvae، تكون موتايل actively motile، هي الانفكتيف ستيج of the Wuchereria bancrofti. The mode of infection: a human get infection by bite of the mosquito of the human being and inject the filariform larvae through the skin. عندنا هذه الصورة مال اللايف سايكل of the Wuchereria bancrofti. عندنا مثل ما حكينا قلنا المان هو الديفينيتيف هوست والموسكيتو هي الانترميديت هوست. عندنا باللايف سايكل بالموسكيتو النبدي هي female mosquito inject or biting the human being, female mosquito biting the human being, sucking blood which contain the microfilariasis. The microfilariasis within 2 to 5 hours reach the stomach of the insect and will develop without sheath and which penetrate the stomach of the mosquito, and within 10 hours migrate to the thoracic wall and develop within 2 days into the first stage larvae اللي يكون شكلها هاي first stage larvae. شوفوها بجهة اليسار first stage larvae of the Wuchereria bancrofti يكون شكلها sausage like appearance مثل شكل الصوصج. السايز مالها تكون حوالي 200 مايكرون length within first week and develop in size and become second stage larvae. شوفوها after 3 to 7 days develop to second stage larvae and
then develop to third stage larvae اللي يكون حجمها أو السايز مالها 1500 مايكرون اللينث اللي هي الانفكتيف ستيج أو الفيلاريفورم larvae of the Wuchereria bainacrofti تكون actively motile and reach to proboscis of the insect or proboscis of the female Anopheles. من وصلت الميكروفيلارياسيس in the proboscis of the female Anopheles if biting another person راح تسوي injection through the biting of the microfilariasis through the skin and migrate through lymphatic or blood to the lymph node and develop to adult worm in the lymphatic system, mainly in the abdominal and the inguinal lymph node. The male and female Wuchereria bainacrofti develop. The male die immediately and the gravid female discharge the microfilariasis. The microfilariasis pass through the blood and if injected another by the female mosquito تعاد دورة الحياة مرة ثانية. كل هاي دورة الحياة تستغرق about 20 days in the mosquito and in the man or human being تستغرق about 6 months. نيجي على pathogenesis and the clinical picture of the Wuchereria bainacrofti. Infection by the Wuchereria bainacrofti or Anaphylaxis or dialfil. The disease can be presented as classical filariasis or occult filariasis. نيجي نعرف شنو classical filariasis. Classical filariasis occur due to blockage of the lymph vessels and the lymph node by the adult worm. This blockage could be due to mechanical factor or due to allergic inflammatory reaction to the worm antigen or and secretion of the parasite. The occult filariasis that occur as a result of a hypersensitivity reaction to microfilariasis antigen, not directly due to lymphatic involvement. شو هاي الصورة على هاي البنت شلون obstruction يسمونه داء الفيل يعني الرجلين مالها شلون متورمة كلش واضح. نيجي على الديفرنس between مثل ما حكينا بين classical and occult filariasis بينهم. نيجي على الكوزز بالكلاسيكال مثل ما حكينا due to adult worm بينما بالاوكلت filariasis due to hypersensitivity to microfilariasis antigen. الليجن بالكلاسيكال هو lymphangitis or lymphadenitis بينما بالاوكلت filariasis هي granuloma formation occur. The organ involvement in the classical هي lymph vessels and the lymph node بينما بالاوكلت filariasis هي lymphatic system, lung, liver, spleen and the joint. نيجي على الميكروفيلارياسيس بالكلاسيكال present in the blood بينما بالاوكلت present in the tissue but not present in the blood. Serological test, complement fixation test, not sensitive for classical filariasis and sensitive for occult filariasis. الدراج therapeutic response classical filariasis تكون no response بينما occult filariasis تكون good response to the drug. نيجي على laboratory diagnosis of the Wuchereria bainacrofti. عندنا الدايركت واندايركت وعندنا immuno diagnosis and molecular diagnosis. نبدي بالدايركت method أو direct اللي هي detection of the microfilariasis by thick and thin blood film or by examination wet amount of the blood under the microscope
or by detection of the adult worm by lymph node biopsy or by the X-ray. We can see the worm calcification of the Wuchereria benecrofti can see by the X-ray or ultrasound. الطريقة الاندايركت method هي نشوف blood examination eosinophilia in the blood and high IgE level. Immunodiagnosis عندنا antigen detection by ELISA and antibody detection by indirect hemagglutination test, and the last method for diagnosis of the Wuchereria benecrofti هي PCR. PCR the best test, positive result only in the microfilariasis are present in the peripheral blood وتعطي negative in the chronic filariasis الBCR. نيجي على treatment of the filariasis. treatment diethyl أول drug عندنا diethyl carbamazine, the drug of choice orally in the dose 6 mg بالkg daily for 10 days. Following treatment with this drug lead to severe allergic reaction may occur due to death of the microfilariasis. Ivermectin dose ماله 200 mg per kg can kill the microfilariasis but has no effect on the adult. And the tetracycline also has effective in the treatment of the filariasis.